السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Today we are going to be learning about Zobor. Zobor is also known as Fatha. It is one of the vowels and it is a harakah. It is written above an Arabic letter. It sounds like as in the word car. Zobor is pronounced by opening the mouth and raising the voice. Please remember not to stretch the sound of the Zobor too much and say Hamza Zobor instead of Hamza Zobor . Let's read these letters by spelling them. Hamza Zobor Ba Zobor Ba. Ta Zobor Ta. Tha Zobor Tha. Jim Zobor Ja. Ha Zobor Ha. Kha Zobor Kha. Dal Zobor Da. Zal Zobor Tha. Ra Zobor Ra. Za Zobor Za. Sin Zobor Za. Shin Zobor Sha. Sad Zobor Sa. Dad Zobor Da. Ta Zobor Ta. Za Zobor Za. Ain Zobor A. Ghain Zobor Gha. Fa Zobor Fa. Qaf Zobor Qa. Kaf Zobor Ka. Lam Zobor La. Mim Zobor Ma. Noon Zobor Na. Waw Zobor Wa. Ha Zobor Ha. Hamza Zobor A. Ya Zobor Ya. Let's read these letters 5 times without spelling them. A Ba Ta Tha Ja Ha Kha Da Tha Ra Za Sa Sha Sa Wa Ta Dha A Gha Fa Qa Ka La Ma Na Wa Ha A Ya. Let's read these words 5 times by spelling them. Hamza Zobor A. Ha Zobor Ha. Aha. Dal Zobor Da. Ahada. Ba Zobor Ba. Ain Zobor A. Ba'a. Tha Zobor Tha. Ba'atha. Tha Zobor Tha. Mim Zobor Ma. Thama. Ra Zobor Ra. Thamara. Jim Zobor Ja. Ain Zobor A. Ja'a. Lam Zobor La. Ja'ala. Val Zobor Tha. Kaf Zobor Ka. Thaka.
را زبر را ذكر صاد زبر صا دال زبر دا صدى قاف زبر قا صدق ضاد زبر ضا را زبر را ضرا با زبر با ضرب عين زبر ع با زبر با عبا سين زبر سا عبسة. Let's read these words without spelling them. أحد بعث ثمر جعل ذكر صدق ضرب عبس. Practice these words until you are fluent with them, and I'll see you in my next lesson. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.